Willkommen bei Copperstone. Mein Name ist Michael und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und heute wollen wir aus dem Baumstamm, beziehungsweise von dem, was noch übrig ist, davon habe ich ein paar, manche sind größer, manche kleiner, äh, möchte ich drei Sachen bauen. Und einer davon, da fangen wir heute an, das wird ein Handyhalter werden. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß beim Zuschauen.
So, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich muss sagen, der Handyhalter ist eigentlich ganz gut gelungen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.